Basanze ng'ebintu bingi tebabikola nga ssente bazikwata ne bazikolamu ebintu ebiki ebira. So ng'ate mawulire gafa alozezza ku bukambwe bwa bano ebibaddeyo katubikuwe. Ekibiina ki Democratic Party wakati mu keetereekerero ak'okulonda obukulembeze obujja okugenda okubeerawo mu disitulikiti y'Embarwa ku nkomerero ya Ssabbiiti eno obutakkaanya buli lukya bweyongera nga n'olwaleero ku kitebe kyabwe ekisangibwa ku luguudo Balintuma wabaddeyo katemba atali musasulire. Olwaleero ekibiina kibadde n'enteekateeka ey'okwogerako eri bannamawulire ku nsonga ezitali zimu kyokka olukuŋŋaana luno luleeseewo kanaaluzaala abawagizi okuva ew'omubaka Ssebamala Richard bwe bakombye kwerima nga bagamba kikafuuwe olukuŋŋaana luno okubaawo. Bano abatategeerekese gye bavudde okwolekera ekitebe basanze oluggi luggale era bwe batyo batandikiddewo olutalo okukkakkana nga balusindise okutuusa bwe luggudde. Olubadde okuyingira munda olutalo lw'ebigambo ne lweyongera nga bavumirira ekyokutuuza olukuŋŋaana nga tebakimanyiiko n'okutuusa okubasibira ebweru kyokka nga nabo bawagizi mu kibiina ekyo. Buli muntu agenda kuyingira tupafaaganira abantu kyokka tugenda ekyembalala. Batuuse n'okuweebuula akulira akakiiko ak'ebyokulonda mu kibiina kyabwe Kennedy Mutenyi bwe bamusindisa ettale bw'abadde agezaako okuweeyaweeya embeera era ng'avuddewo akaaba olukizi abadde kitegekeddwa okukolerako omukolo nga bwe bawera olukuŋŋaana obutatuula. Kyokka abalala babadde beemulugunya akakiiko ak'ebyokulonda nti ne gye buli eno tekannaba kubawa mpapula zaabwe ezibakakasa nti baneetaba mu lukuŋŋaana embalala era bwe bayise obunnanfuusi. Abalala bategeezezza nti bakitegeddeko nti gye boolekera embalala kyandibanga omugenyi omukulu wa kubeera General Salim Saleh ekintu kye batakkiriza kubanga oli wa kibiina kirala era ng'ebya DP None of these people here is thinking for himself. They have been brought. Kyokka ategeezezza nti ensonga z'okukasukibwa eri ng'ekitagasa waakozikwata kisajja kikulu era abakikoze balinda ekiddako. Mama n'omukono gumu bansindise buuza nansindise mumanyi mulindwa bwenjagala mbaako kyemukola bwe saagala naddako ojja kukimanya nti kizeeko. Ekibiina kino ku nkomerero ya Ssabbiiti eno bwe kigenda okulonda ssenkagali waakyo omujja n'okufuna omuntu anaakikwatira bendera ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga mu kulonda kwa bonna okubindabinda wabula bangi bakyawakanya ekya Norbert Mao okuddamu okwesimbawo ne mu kulonda kuno ng'ayagala kisanja kyakuna. Emmanuel Bukenya yakuŋŋaanyiriza emboozi eno ku Agaguddewo TV Agaguddewo. Badelegate omusanvu abavudde mu Makindye disitulikiti kuliko basatu. Baleseko basatu simanyi wini nani fe abalala ne batujjako onzijjako otya. Nga tukyali mu kibiina ki Democratic Party mu ngeri y'emu eyo ssenkulu waakyo era amanyiddwa nga Norbert Mao alabudde abantu bonna naddala bannakibiina abateekateeka okukola emivuyo ku lunaku olwokutaano olwa Ssabbiiti eno ekibiina kino bwe kinaaba kyolekedde ettabamiruka waakyo agenda okutuuzibwa mu disitulikiti ey'Embarara. Mao oli mu gavumenti bagabira tractor babagabira ente ffe lwaki ebintu ebyo tetubifuna twagala otegeke tugende tusinkane General Saleh ffe ebyaffe tubimubuulire kuba bo baali balowooza nti oba ekibiina kiriddayo ddi embalala okuzuukusa abanyankole kati bajje banyumirwe delegates conference abamu ne balowooza nti bakakozese ti Mao atutte ba delegates General Saleh abawe ssente
era mubuuze ba delegates abagenzeeyo nti mwafunye mmeka bajja kubabuulira. Byebyo ebiva mu kibiina ekyali eky'amaanyi mu ggwanga Uganda. Ebigwa by'abajulizi ebisangibwa e Namugongo ku njuyi zombi naye essaawa eno we twogerera abantu batandise okweyuwayo kwe baayolesa nga bafiirira eddiini wakati w'omwaka gwa 1800 ne 1800 ne 1000 demu enteekateeka z'okujaguza olunaku luno ku ludda lw'Abakatuliki ate ku Bakristaayo obulabirizi bw'eggulu bwe bwaweereddwa eddimu lino. We expect the foot pilgrims from the greater northern Uganda to be here on the 1st of June. Wetuukidde ku kiggwa ky'Abakristaayo ekimanyiddwa nga Nakiyanja. Abantu ab'enjawulo babadde bali mu keetalo nga bateeka okuyooyoota ekifo kyonna. N'ab'ebyokwerinda nabo babadde bulindaala okulaba nga tewali kizibu kyonna kituukawo. Wabaddewo n'abalamazi abatonotono abatuuse dda ku kiggwa ky'Abakristaayo. I come to pray, my Lord. Praise the God Jesus. Come on. I want to thank everyone who supported me in this year's journey to Namugongo, spiritually, financially. I pray the Lord to bless them. Bw'abadde mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire omulabirizi akulira obulabirizi bw'omumambuka Right Reverend Geoffrey Raum nga be bateesiteesa abakulu ku ludda lw'Abakristaayo ategeezezza nga buli kimu bwe kyatambudde obulungi wadde baliko omuwendo gw'ensimbi ogwira ddala obumbi 2,200 bwe beetaaga okutambuza emirimu gyonna obulungi. We do not have all the finances that are required. However, we have got promises from government. That the budget that we submitted to them and which they committed to fund will be availed as soon as possible. But in the meantime, we have made arrangements with service providers to be able to begin to do the work that needs to be done, in the full hope that government has never lied and we don't think they will lie this time around. The Church of Uganda has declared the whole of this week and part of next week as Mission Week. So every activity that is happening on this ground, there is a mission element to it. Yokukiggwa ky'Abakatuliki nga ewasinga ebbugumu tusanze waliwo n'abalamazi okuva Nebbi abadde bakayingirawo nga bazze bayimba okuzina n'okuwa Katonda ekitiibwa. Enteekateeka zino zitandika gyolaba etambula ya poliisi, aba SFC, abamagye, abamilitare, abakeesi, bonna tuli wano tukola. Omulimu gukyatambula bulungi, tetunaba kufunayo obuzibu, tutaddewo abasirikale baffe bonna mu kitundu buli woyita. Nena abategesi n'abayooyoota ekifo awagenda okuŋŋaanira abakkiriza obwedda bali mu keetalo. Kiyooyoose mu mbeera yonna esoboka nga bwe mulaba akayumba kali bakakozeeko renovation kabeere nga abakulu ba bishop we banaatuula. Tekatambula bulungi kuva mu mutandikwa mpaka kati kimu kigenda mu maaso. Tetunafuna okuteganyisa kona nga mawa tusumbuwa security ali waggulu kimu kigenda bulungi. Mu ttuntu n'ababaka ba Paalamenti Abakatuliki batuuse mu kifo kino okuwa Katonda ekitiibwa. Ku ludda lw'Abakristaayo omubuulizi omukulu ye Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu era ng'omukulembeze w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni yasuubirwa okubeera omugenyi omukulu. Ate ku lw'abannaffe Abakatuliki omubuulizi omukulu agenda kuba Ssaabasumba w'essaza lya Lugazi Bishop Christopher Kakooza. Omulamu omukulu ogugenda okutambulibwako mu kulamaga kw'omwaka guno gugamba nti okwefaanaaniriza obulungi bwa Katonda nga tukola obulungi. Adolf Semata yakusakidde eggulire lino ku Agaguddewo TV Agaguddewo. Nga tukyali mu mbeera y'emu eyo abantu okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo bakyagenda mu maaso n'okwesuula mu ddene okwolekera e Namugongo okwetaba mu bikujjuko eby'okujaguza nga bajjukira abajulizi abafiiririra enzikiriza yaabwe. Wano mu bitundu ebyerugazi waliwo n'abavuddeyo okudduukirira abo abasazeewo okugenda mu kulamaga kuno nga babawa ebintu eby'okukozesaako mu lugendo lwabwe. Essomero erya Kaana Primary mu bitundu byeyo nayo likyaddeko wa Bishop
Bishop Christopher Kakooza ne bamusimba ettuwa ery'enjawulo erinaabayambako mu lugendo lw'okutambula okutuuka e Namugongo. Katulabe ebisingawo. Abantu ab'enjawulo n'ebitongole bakyagendera ddala mu maaso n'okudduukirira abaddukanya essaza ery'erugazi eriwomya omutwe mu nteekateeka ez'ebikujjuko eby'okujaguza olunaku lw'abajulizi ku ludda olw'Abakatuliki n'ensimbi enkalu. Olwaleero tubasabira Katonda abawe emikisa mingi nnyo yongere okumuweereza. Oluvuddeyo n'ayolekerera abalamazi abatambula nga babagulidde amazzi okubayambako mu lugendo lwe baliko. Abalamazi bano kuliko abavudde mu bitundu by'e Tororo, Mbale, Jinja ne Bunyoro nga basangiddwa ku munisipaali y'e Lugazi. Bano baweereddwa ku lwendo lw'amazzi wakati mu by'okwerinda eby'amaanyi nga poliisi ekola butaweera okulaba nga batambula bulungi. Abamu betwogeddeko nabo batunnyonnyodde ku mbeera eno era ne bawa n'ensonga lwaki balamaga nga abajulizi babayambako okuvvuunuka endwadde ezibaluma. Brothers and sisters who sacrifice themselves for the salvation of all others. Sabira ndo mukama ababererero nange tubakola kyonjona n'ekyo kimu ku bintu byantwayire okusaba. Karo kwagala Nakagombe yakuŋŋaanyiriza emboozi eno ku Agagudde TV Agaguddewo. Tusaba mukama ayongera okutuwa ekisa atuwa amaanyi agolola omukono gwe ogw'ekisa tutuuke bulungi era namusaafu n'omusaada wange lulya mwidu akuuma abaana waka bulungi. Bambega ba poliisi okuva mu kitongole ekivunaanyizibwa kunoonyereza ku buzzi bw'emisango basindikiddwa ku ssettendekero wa mobs e Nakawa nate okwongera okunoonyereza ku mivuyo egisuubirwa okubanga gyakolebwa ebuuyi eyo. Wabula ne zikozesebwa mu bukyamu. Katubasanze ng'ebintu bingi tebaabikola. Wabula ne zikozesebwa mu bukyamu. Katubasanze ng'ebintu bingi tebaabikola nga ssente baazikwata ne bazikolamu ebintu ebiki ebira. Wano omubaka Muwanga Kivumbi alagidde ekitongole kya poliisi ekivunaanyizibwa okunoonyereza ku buzzi bw'emisango okunoonyereza ku bukadde 69 obwagula jenereeta enfu n'okubuzaawo ensimbi z'amafuta obukadde 27. Did not consume the fuel, not so. Instead they hired. I think they are now giving an impression they use the money for fuel to hire. Wano alagidde ekitongole kya poliisi ekivunaanyizibwa okunoonyereza ku buzzi bw'emisango okugenda e Nakawa ku Makerere University Business School oba giyite MOOBS okunoonyereza ku mivuyo egizuuliddwa. Kyova olaba tuweereza ba CID babulirize ku bintu bisatu with the view kubaga nga tubatawadde n'obuyinza si abasanga nti ebyo bisatu babaguleko emisango. Moses Muhwezi yavunaanyizibwa kubala ebitabo mu ssettendekero ono nga yeggatiddwako banne bagezezzaako kunnyonnyola ebya jenereeta naye nga ababaka tebabali bulungi. To rhyme to the fuel used. This fuel was used on the hired generator. Answer about the fuel. How did you consume the fuel? How did you account for the fuel that you used? As simple as that. Kizuuliddwa nga abaddukanya mu buzzi we baweerwa ensimbi okuddukanya emirimu wabula it cannot enable us to run smoothly. We cannot operate at even 60% of the right cost. Emboozi eno ekusakiddwa TV Agaguddewo. And they give it to us. Kiriza mulungi atulaba tukutuuseeko olugero olw'olunaku olwaleero. Luno lwe lugero mugaguddewo. Omugayaavu taganya kulima olwa Ttoggo kyanaava asabiriza okukungula nga kutuuse n'ataba na kintu. Amakulu Mukama atusuubira okweteekerateekera ebiro by'omu maaso weewaawo atugabirira nate atusuubira okubeera ab'obuvunaanyizibwa. Engero 2 olunyiriri olwokuna. Luno lwe lugero mugaguddewo. Ndowooza otegedde olugero olwo n'amakulu gaalwo kaakati tambulira mu ddwo. Kiriza tuwummulemuko tudde n'ekitundu ekyokubiri eky'amawulire agaguddewo.
Agaguddewo TV, transforming your life. In the neighborhood, near stagnant water and mosquito breeding sites, malaria lurks, always waiting to strike. But fear not, for here comes Mr. Vaxa, the ultimate protector against malaria. For years, malaria has been one of the biggest threats to children under 5, making them weak and even putting their lives at risk. But now, the government is introducing a new solution, the malaria vaccine. The malaria vaccine is now in the routine immunization schedule. The malaria vaccine is administered in 4 doses at 6 months, 7 months, 8 months, and 18 months. This vaccine will provide extra protection against severe malaria. And don't forget, routine immunization protects children from many deadly diseases. Every vaccine matters. Visit the nearest health facility for routine immunization services today. Mr. Vaxa, the malaria vaccine is free, safe, and ready to protect our children. Will you join the fight and complete all 4 doses? For more information, call the Ministry of Health on 0800 100 066. This message is brought to you by the Ministry of Health. Uganda, are you ready to make a difference? Join us for the Road Safety Marathon 2025 edition, Run for Trauma Care, scheduled for Saturday, May 31st, 2025, from Old Kampala Senior Secondary School grounds at 6 a.m. Lace up your shoes, hop on your bike, and take a stand for road safety. Walk, run, or cycle 5, 10, or 21 kilometers and support those affected by road crashes. Your participation provides vital support for trauma care and raises crucial awareness about road safety. Register your participation now for 30,000 shillings adults and 25,000 shillings children, with loads of prizes to be won. Access your kits from LRSI offices at Old Kampala Chicken House Level 2 Room 18 Faras offices, or call us on 0752 605 479 or 0200 999 296, or visit www.lrs-initiative.org. Let's run, ride, and remember, together we can make Uganda's roads safer. Organized by Legacy Road Safety Initiative and proudly supported by Agaguddewo TV, transforming your life. Kitundu ekyokubiri ekyamawulire agaguddewo akawungeza ku lunaku olwaleero, nze Abbey Munywevu, bali nnyo okubanga okyatambula naffe. Bannayuganda bakubiriziddwa okwewala bakayungirizi oba okwewala bakayungirizi abeerimbika mu mulimu ogw'amasannyalaze, era balonkome abo bonna abeenyigira mu muze ogw'okubuzaawo n'okubba ebyuma eby'amasannyalaze. Kino kisobozese bannayuganda bano okufuna obuweereza obulungi. Okusaba kuno kukoleddwa abakulu okuva mu kitongole kino ekivunaanyizibwa ku kubunyisa amasannyalaze mu ggwanga Uganda, Uganda Electricity Distribution Company Limited, bwe babadde bawa alipoota ekwata ku nkola yaabwe ey'emirimu bukyanga bakwasibwa omulimu guno ogw'okubunyisa amasannyalaze mu ggwanga Uganda mu mwezi ogwokusatu. Ennaku z'omwezi 31 omwezi ogwokusatu omwaka guno, ekitongole ekivunaanyizibwa okusaasanya amasannyalaze mu ggwanga ki UEDCL ekyakwata enkasi nga kino kyadda mu bigere bya umeme mu ddimu lino. Kakati ziweze ennaku 58 bukyanga nkyukakyuka zino zibaawo. Olwaleero bano bawadde alipoota yaabwe ku ngeri gye batambuzaamu emirimu okutuuka olwaleero, ng'esomeddwa Jonan Kiza, omwogezi w'ekitongole kino, bw'abadde akiikidde ssenkulu waabwe wano ku ssengejjo ly'omulega gavumenti mu kibuga Kampala. The distribution and sale of electricity. Kiza wano wasinzidde n'asaba bannansi okwewala bakayungirizi abeerimbika mulimu gwabwe n'okubasiiga ettosi kibasobozesa okufuna obuweereza obulungi. Kino ate twagala n'okukikubiriza bannaffe aboota amasannyalaze twewale bakayungirizi oba twandise ba middlemen abatuyambako abagala otwanguyiriza ebintu bitambule mangu, tujja kufiirizibwa ssente. So obuweereza bwonna obwa UEDCL temuli ssente ez'olukalu z'osasula ku ofiisi. Era kyobola bakuli uniform yonna eri ebweru kuliko ennamba
nti tugenderere nnyo ennamba z'abakozi eziriko ne baba bazze mu bitundu byaffe kituyambako okukendeeza emize emibi eginaabeeramu. UEDCL ng'ekitongole abakozi baffe tebakkirizibwa kukwata ssente mu ngalo ez'empeke okugaba obuweereza bwonna. Ono ku lw'ekitongole yeetondedde bannansi olw'okuva ku kw'amasannyalaze mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo kyagamba nti bakikola kagenderere mu kaweefube w'okuddaabiriza ebyuma by'amasannyalaze era n'abasaba okubagumiikirizaamu. Ekitegeeza nti aboota amasannyalaze mu bitundu bino tubaddemu n'okutaataganyizibwa mu buweereza era ng'ekitongole tusaba obbeetondera. Ono era alambise ku biki bye batuuseeko mu nnaku 58 omuli okuddaabiriza transformer 1016 okuyunga bakasitoma abasukka 22 ku masannyalaze okussaawo yafeesi 10 mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okuyingiza abakozi abapya ng'ono wano walambulidde ne ku ngeri gye bayingiza abakozi omuli n'abo abali mu bumeme. Ebina ebisigaddewo tugenda kujja abakozi abo nga tutunula wabweru w'ekibbo ekya umeme ne UEDCL oba ng'ofulumyeko mu buweereza bwa UEDCL ne umeme eri enkadde. So tujja kuba tuyisa ebirango mu mawulire okulaba nga tunoonya obukugu buno okuva mu bannayuganda abalala. Kiiza agamba ekizibu kye bakyasinze okusanga kwe kubbibwa kw'ebyuma by'amasannyalaze nga wano alambuludde ku butebe bagenda okuceŋŋanga. Bw'atyo n'asaba abatuuze okulonkoma abagufudde omugano. Tukubiriza bannayuganda ffenna tugate emikono gyaffe tulabe nga tulwanyisa omuze guno ogukutte ejjembe mu bitundu eby'enjawulo. Bw'oba ofunye embeera gy'otategeera ku byuma by'amasannyalaze tusaba olwope eri abakulembeze abakuli okumpi kababeere ba LCs. Wadde nga guli gutyo abantu bangi babadde beemulugunya ku bbeeyi y'amasannyalaze eya waggulu n'okuba nti ganguwa okuggwako. Isaac okuva mu kitongole kino aliko amagezi g'abawadde era n'alambulula ku miwendo gy'amasannyalaze. So the reason why we have variances in our pricing is because of what we call demand side management. So we urge our customers to really support in terms of growing the units they consume, because the more you consume the units across the board, it means the cost of power is going to be spread across a larger base. We shall see those prices drop. Ye Jocelyn Rawogo wasinzidde n'asaba bannayuganda okwekebejja entambula y'amasannyalaze mu nnyumba zaabwe na butebe bagakozesa. Even the way we use power may not be that efficient. For example, if we have appliances that are on when we are not using them. Nelson Bagenda ng'ono wa byampuliziganya alambuludde ensonga lwaki ennamba y'amasannyalaze emanyiddwa nga token mpanvu wabula n'asuubiza nti kino baakukinogera eddagala ne tekinologiya omupya gwe balina. At some point you'll be able to buy a token and it's transposed straight into your meter via what we call a data concentrator unit or a DCU. That is being piloted, but the technology is already here, the meters are already ready. But we have at times to balance the cost. Nze Eric Mwanje ku Agaguddewo TV Agaguddewo. Okutegeera nti omukozi bw'ati mu mbeera y'emu ababaka ba paalamenti abatuula akakiiko akavunaanyizibwa ku kulondoola emirimu egikolebwa ebitongole bya gavumenti nabo era babakanye n'eddimu eri okussa ku nninga ekitongole ki UEDCL nga bagamba nti kino kiremereddwa okununula ensimbi za gavumenti eziwerera ddala obuwumbi 500 okuva mu kitongole ekya umeme ekyaggyibwako omulimu ogw'okubunyisa amasannyalaze. Abakungu okuva mu kitongole kino nga bakulembeddwamu ssenkulu waakyo Joshua Karamagi bakunyiziddwa era bano ne basuubiza ssentebe ow'akakiiko kano Medad Lubega Sseggona ng'ensonga zino bwe bagenda okulaba nga bazikolako. Supposing Umeme has no asset. A while ago, Parliament passed $112 million to Umeme. And how do you expect, as UEDCL, to manage the situation between you and government about payment of more than 500 billion Ugandan shillings? We are chasing money that Umeme went with that we are trying to collect, but there's a provision for how of arbitration in terms of what they will not have paid us by the time they left. So we are trying to follow that route to close with Umeme. That even with Umeme, you would be writing to those government agencies that owe Umeme to say, please don't clear those people. They have my money.
just in case they die. Do you know what it means having a debtor who is dying of cancer anytime? Commercial arrangements between Umeme government and ourselves was a complicated one. For instance, we try to make sure that they are not paid the buyout amount before they pay us our money before they go. But yet the power sales agreement we had with them gave them a leeway that they should pay us after 45 days. Due from Umeme to us, and that was brought to the attention of the Auditor General. And our request was... Did you write to the minister? Did you involve yes, the minister? The minister, yes. That's the answer I want to hear. Share with us. And our proposal was for that amount to be offset against the buyout amount as first recourse. Chair, for you not to say the words on the microphone, I wanted to beg that we invite the Minister of Finance here, who was running up and down with supplementary budget, and the Minister for Energy to come and explain how can this money be there, and they are putting us on a gunpoint to pass the supplementary budget because there's a deadline. So I think, Chair... we shall come back on Tuesday, the following week. Okay. Which date will it be if this is 6th, 7th, 8th, 9th, 10th? Ensonga zino zakuddibwamu sabbiiti ejja ku lunaku mu sabbiiti ejja balabe ki ekinaaba kisaliddwawo ne banaaba batuuse nga ekitongole. Kati nno libadde essanyu jjereere ng'abasawo n'abalwadde ku ddwaliro erya Kajjansi Health Center 4 baaniriza emmotoka ekika kya ambulensi ebaweereddwa ssentebe wa disitulikiti eno Matiya Lwanga Bwanika. Bano bagamba tebabadde basoomoozebwa nnyo mu nsonga y'ebyentambula wano nga ambulensi ezibadde zikozesebwa kyekika kya tukutuku ezibadde zibayisa obubi ennyo. Matiya Lwanga Bwanika alina okusaba kwakoze eri gavumenti. Disitulikiti y'Ewakisa esangibwa Kinyana Mpindi okuva ewali ekibuga Kampala. Wabula eno ebadde erina emmotoka emu yokka etambuza abalwadde oba giyita ambulensi gye yaweebwa mu mwaka gw'ebyensimbi oguwedde okukola mu constituency 8 n'amagombolola 27 agasangibwa mu disitulikiti eno. Abatuuze b'eno bagamba nti kino kibadde kusoomoozebwa kw'amaanyi bwe gutuuka kutambuza abalwadde baabwe. Kubanga naffe tutuuse ku kiraashi ti omukyala bw'aba alemereddwa n'atatwalibwa mu mbeera n'atuuka ng'ali mu komfati. Kajjansi okuva ku mannyo okuva eri bajjanjabira bannange ekintu kino kibadde kirungi bireze tukutuku eno bali sigirabangako era njulidde kati tukutuku ebaddewo. Ntambuza y'abalwadde tubadde tulinawo tukutuku yaffe nga gitambulizaamu abalwadde naye bwabanga abalwadde balinga babiri oba ng'omulwadde ali wala nnyo. Wano ssentebe wa disitulikiti y'Ewakisa Dr. Matiya Lwanga Bwanika yalabye Guluguto n'ajjayo n'aguma obuto okuyita mu kitongole ky'ebyobulamu okutuusa ambulensi endala eyafuniddwa era n'agikwasa abakulembeze ku ddwaliro lino bwegenda okusinziira okukola emirimu. Nakati kali akagundi kafuna omulimu kagende nga kafefeta abantu mu kyalo enebere ng'ejja wano kola ki kubongerayo. Mu kubakwasa ekidduka kino ssentebe akuutidde olukiiko olufuzi ku ddwaliro lya Kajjansi Health Center 4 obutagayalira ambulensi eno gy'abakwasizza ku Lwabusiro South Constituency. Tuteekwa okubeera proactive wabeerewo empuliziganya wakati wa DH wa in charge namwe abali ku management kulanga mufunawo ebintu byemumala. Ssentebe Bwanika bano era abasabye okulondoola n'okukuuma emmotoka eno nga nnamu. Nyine akikola akyagala ebirala nga bibeera secondary naye kati abantu bonna abaweebwa emirimu bagifuna kufuna ssente ng'ekirala tekikola ki nga takirinaamu gundi. N'olwekyo nze nsaba bwe tunaaba tufunye ddereeva muvunaanyizibwe okulondoola n'okulaba nti ebintu ebyo bibeerawo nga biramu. Abakuutidde n'okwekenneenya omuntu agenda okugikwasibwa nga ddereeva waayo okwewala okugikozesa okutambuza emirambo n'ab'eŋŋanda mu kuziika ebiyinza okugitta amangu. Tunafuna gundi ddereeva kubanga tulina okuba ne ddereeva nga wa mu kitundu. Nsaba management mukwatagane ne DH on structure ya district tugezeeko okufuna omuntu nga ddala ajja kubeera ddereeva wa ambulensi ayite mitendera wabeerawo ebisanyizo ebiba byetaagisa tumuli ku routing nga tumanyi nti agenda mulimu emirimu naye gye tukola nga si musaala. Yakulira eddwaliro lya Kajjansi Health Center for Dr. Bura Simon Peter agamba nti kibadde kizibu okutuuka mu bifo ebyesuuliridde ng'ebizinga by'ebussi. Naye nga bw'owulidde mukama waffe DH ayogedde ekizimbe kino bali mu kukizimba
bakyongeddeko sente n'omwaka guno so kitegeeza ebimu ku bizibu ne toilet baddemu obuzibu nga tulina ntono naye nakyo batwongedde sente omwaka guno bagenda kutuwayo toilet ki endala so kubye Dr. Mukasa Emmanuel akulira ebyobulamu mu disitulikiti eno ategeezezza nga bakyalina okusoomoozebwa mu bintu ebyenjawulo ng'amalwaliro ageetaaga okusuumuusibwa n'ebirala. Tujja ku 4 ne tulyoka tugenda ku General Hospital wane Wakiso kyetulakinga ne tulina General Hospital era mukama wange njagala eddoboozi lyo lyegatte ku lyange okulabika nti gavumenti etulowoozaako. Kiriza tukuwumuzeemu tudde n'ekitundu ekisembayo wabula katukuwe ebyafaayo eby'olunaku olwaliro ebigenda okututwala mu kuwummulamu tudde n'ekitundu ekisembayo ekiggalawo amawulire gaffe. Leero mu byafaayo bwaliwe butinga ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwokutaano omwaka 1937 emmotoka ekika kya Volkswagen bangi bakazaako erya kikere n'efulumizibwa. Ebyafaayo biraga nti eno yakolebwa kampuni y'Abagirimaani n'ekigendererwa ekyokusobozesa Abagirimaani okutambuliramu nga bakakalabya egyabwe. Kati emyaka giweze 88 bukyanga bino bibaawo. Leero mu byafaayo. Agaguddewo TV, transforming your life. Life is a race, not against others, but for a purpose greater than yourself. Every step you take matters. Every decision you make can change the course of someone else's journey. At Makere Full Gospel Church, we are running a race too. A race to purchase land next to the church compound so as to expand our parking space and build more infrastructure for God's work. With your purchase of Run Your Race book, authored by our very own Pastor Fred Wantanti, for just 30,000 Ugandan shillings, you're not just buying a book, you're joining the race. All proceeds from the book sale will go toward purchasing the land. Together, we can build a legacy that will last for generations. Buy your copy today and let's run the race together. Agaguddewo TV, transforming your life. Omukago omupya ogwekutula kugwa ECOWAS ne gutondebwawo nga guno gwa mawanga 3 AES Alliance of Sahel States muno nga mwe muli eggwanga erya Niger, Mali ne Burkina Faso basinkanye olunaku olw'eggulo mu kibuga Tilia eky'eggwanga erya Niger bongera okukubaganya ebirowoozo ku butebe bayinza okukolaganira awamu okulwanyisa obutujju obubasukkiridde mu mawanga gano. Wabula ate ng'eyo tuvuddeyo mu kibuga nga tuli mu ggwanga erya Bungereza abawagizi b'omupiira aba klabu ya Liverpool bakyalunyumya nga lutabaalo oluvannyuma olw'akalittima yabayingiddemu nga bagenda mu maaso n'okujaguza nga bwe bayise ekikopo kyabwe ku nguudo ez'enjawulo. Ono yabadde avuga emmotoka n'asaabala bano mu bungi okukakkana nga abasoba mu 20 baddusiddwa mu malwaliro nga biwala ttaka ebisingawo katubikuwe.
mugavudde ebweru w'eggwanga mu kaweefube w'okunyweza ebyokwerinda mu mawanga agakola eddungu lya Sahera agegattira mu mukago ogwa Sahel States Alliance. Abakulembeze b'amagye mu mawanga gano batandise kaweefube w'okubangula ebibinja by'amagye byabwe okwawamu gonna ayindira mu bitundu by'amambuka g'ebuvanjuba mu kibuga Tiele ekya Niger. Kino bakikoze oluvannyuma lw'ensenkano gye baakoze okulaba nga benganga obutujju ng'era okutandikawa kw'amagye kuno kwakumala sabbiiti 2 nga baluubirirwa okulaba nti bamalawo okutiisibwatiisibwa okubadde ku nsalo z'amawanga gaabwe. Wano bannamagye balabiddwako nga bayimiridde mu nnyiriri n'okufuna ebiragiro ebigenda okutambulibwako mu nteekateeka eno. Abdulkader Amilawo amyuka omuduumizi w'amagye mu Niger ategeezezza nga kino bwe bakikoze okwolesaako obuntu n'okwagala okuyambagana awamu n'okuba nti bayimiridde ku kigendererwa kye kimu okwagala okuyitimusa ebyokwerinda ng'ennaku z'omwezi 16 Septemba wa 2023 oluvannyuma lw'okukkiriziganya okwamu mu by'okukaaga Septemba wa 2023 oluvannyuma lw'okukkiriziganya okwamu mu by'okwerinda olw'akasambattuko akaliwo mu Niger mu mwaka gwa 2023. Ate ekyekango kibuutikidde bannansi mu kibuga North West ekya United Kingdom oluvannyuma lw'emmotoka okuwaba n'esaabala abantu abadde mu bikujjuko eby'ekikopo ky'omupiira ekyawanguddwa ttiimu ya Liverpool nga bano badde beeyiye ku nguudo okwaniriza ttiimu yaabwe. Amawulire agava eruuyi eno galaga nti abantu abawera ddala 27 be baddusiddwa mu malwaliro nga ku bano kuliko omwana omuto kw'otadde n'omuntu omukulu abali mu mbeera embi ddala era nga taasulewo taasibewo yali ku mimwa gy'abantu okusinziira ku ba North West Ambulance Service. Gano era galaga nti enjega eno yaguddewo wakati ng'abantu bakoze ennyiriri nga balinze ebbaasi ebadde etambuza abawanguzi baabwe okutuuka era bano badde babagalidde bendera za ttiimu eno kw'otadde n'okuba nti badde bali mu kusagambiza oluvannyuma lw'okulaba ku bawanguzi baabwe wabula emmotoka tegeereddwa gy'evudde bw'etyo ne basaabala. Abakwasisa amateeka mu kitundu kino banguye bukubirire era bwe batyo ne bakwata musajja mukulu ategeerekese okuba nti nzaala ya Bungereza ng'ono atemera mu gy'obukulu 53 wabula amannya ge tegaatuukiriziddwa kw'otadde n'okuba nti akabinja akakwasisa obutujju mu kitundu kino kayiriddwa bukubirire okuyambako poliisi mu kunoonyereza. Ab'obuyinza mu kitundu kino kw'otadde ne ttiimu ya Liverpool okuyita ku mikutu gyabwe eminyumiza wala balaze obuwagizi bwabwe mu kudduukirira embeera eno kw'otadde n'okuweereza essaala eri abo abakoseddwa. Bano beegattiddwako ne Ssaabaminisita w'eggwanga lino Keir Starmer agenze mu maaso n'okusaasira abakoseddwa mu njega eno. Bwetyo bwetulabise olwaleero katuddiŋŋane enkya ku ssaawa emu ey'akawungezi ag'olwaleero kkiriza tugaze obunzike bwe tutyonze Abbey Munywevu sula bulungi weeraba. Agaguddewo TV, transforming your life. Pastor Pasteri Music Center, located along Chagwe Road on